The city of Hyderabad, from a glorious past to the global city, attached itself a distinct status on the timelines of history. The brand image it enjoys the world over in these modern times is undoubtedly the pride and dignity to all of us. But are we really able to keep our pristine image intact? It might be shocking to know that we are one among the top 10 in the world in producing the garbage or the waste. So waste matters. It has several sources, many forms, goes all over but still embedded in our environs. Let us see now the different facets of waste and how we deal with it. Different kinds of waste gets collected in our home. It includes wet waste, dry waste, hazardous waste, sanitary napkins, diapers, needles, syringe, blades, etc. Segregating the hazardous waste from wet and dry waste is our primary responsibility. Wet waste comprises waste from our kitchen and leftover food, whereas dry waste includes different types of covers, wrappers, plastic and paper waste. We are giving the waste to the garbage collectors from municipality without segregating same. The garbage is carried by trolleys, rickshaws, lorries and trucks to transfer stations and thereafter to the dumping yards. Have you ever wondered how much waste gets dumped in the dumping yard every day? It is a gigantic 1 lakh metric tons in our country, and it is no less than 5,000 metric tons in our Hyderabad city. In order to complete this terrible task, hundreds of vehicles are used every day and municipal staff work in the most uncomfortable situations, facing severe health problems. Needless to say, the waste in the dumping yard and in our surroundings has serious health implications, not only on us but also on several animals and other living creatures. Moreover, certain pollutants from the waste that gets accumulated may turn poisonous over a period of time and contaminate the water bodies close to us. This can also adversely affect our groundwater resources in an irreversible way. Plastic is another dominant waste, and we know how its ominous and omniscient accumulation takes place. Plastic does not get disintegrated in the soil for thousands of years and causes severe environment degradation. Climate change is yet another inherent potential danger in the waste. Poisonous gases that emit from the accumulated wastes could result in changes in climate and can be absolutely disastrous. Can you imagine how much area is required for dumping yards in our country every day? It is 40 acres, which is almost equal to 31 football grounds. Can such unclean cities attract the tourists? No, and it hinders the economic development. But isn't there a solution for this menace? We have to think over. While waste is an unresolvable problem in countries like ours, several progressive countries have converted waste as a resource and become models for development. Our governments, both center and state, have also initiated several programs in collecting the waste. The central government has launched Swachh Bharat program as a social movement and envisages transforming into a clean nation by October 2018. Hyderabad is our city. Let us keep it clean. Hyderabad, with a population of around 1 crore, it generates about 5,000 metric tons of waste every day. That means each one of us are generating around 500 to 600 grams per day. If we can separate dry and wet waste at our respective homes, 75% of the waste can be recycled and reused. Right now we are not doing. If we can maintain neatness and if we can maintain cleanliness and if we maintain hygiene at home and also in the surroundings, etc., Hyderabad can also become a really international city
Already it is one of the cleanest cities in India among Mumbai, Bangalore, Chennai, Delhi, Kolkata, etc. as per Swachh Sarvekshan 2017. Let us strive to keep it number one. Our government is also making all efforts to collect the segregated waste at homes and prevent the littering everywhere. In order to encourage the segregation of waste, blue and green bins are supplied to people. Arrangements are made to segregate the recycled dry waste thus collected at the DRC center. So, what is our responsibility? We should minimize the domestic waste. Another important and simple aspect is segregating the dry waste at home itself. This will ease the recycling of the waste or reuse it as fuel or energy. Similarly, by segregating plastics and recycling it, one can earn money and also save the environment and health. We indiscriminately throw away cans and other utilities made of aluminium and iron. It takes about 300 years for them to become part of soil. In fact, there is nothing that is waste in the nature. In the similar way, the wet waste is very valuable and had to be managed. This can be converted into organic manure to be used for vegetables and flowering plants at home. ముందుగా ఈ కంపోస్టర్లో ఎండిపోయిన ఆకులు లేకపోతే ఒకవేళ అవి కానీ లేకపోతే ఈ గార్డెన్ నుంచి వచ్చిన వేస్ట్ ఏదైతే ఉంటుందో అది ఒక లేయర్ లాగా వేసుకోవాలి. తర్వాత దాని మీద కోకోపీట్ ఒక లేయర్, కోకోపీట్ లేని పక్షంలో సాడస్ట్ కానీ లేకుంటే మట్టి కానీ ఒక లేయర్ లాగా వేసుకోవాలి. తర్వాత మనకి కిచెన్లో వచ్చే వెట్ వేస్ట్ ఏదైతే ఉందో పళ్ళ తొక్కలు, కూరగాయల తొక్కలు, ఎగ్ షెల్స్, ఇవి కాఫీ పౌడరు, వాడేసిన టీ పౌడరు, ఇలా మన వెట్ వేస్ట్ మొత్తం కూడా వేసుకున్న తర్వాత మళ్ళీ ఒక లేయరు మనము సాడస్ట్ కానీ కోకోపీట్ కానీ లేకపోతే మట్టి కానీ వేసుకోవాలి. దీనివల్ల మనం వేసిన వెట్ వేస్ట్ తొందరగా డీకంపోజ్ అవ్వడానికి దానిలో ఉన్న ఎక్స్ట్రా మాయిశ్చర్ తడి ఏదైతే ఉందో అది కానీ పీల్చుకుంటుంది అన్నమాట. దాని మీద మజ్జిగ, మార్కెట్లో దొరికే బయోకిలం ఉంటే బయోకిలం అయినా వేసుకోవచ్చు. ఇది చాలా కొద్ది మొత్తంలో వేసుకోవాలి. దీనిలో కొన్ని శిలీంధ్రాలు ఉంటాయి. ఇవి మనం వేసిన వెట్ వేస్ట్ని డీకంపోజ్ కావడానికి హెల్ప్ చేస్తాయి. ఇన్సెక్ట్స్ ఏమన్నా ఫామ్ అవుతాయి అని అనుకుంటే కనుక మనము ఒక చిన్న స్పూను పసుపు కూడా దీని మీద చల్లుకోవచ్చు. ఇది శానిటైజర్ లాగా కూడా యాక్ట్ చేస్తుంది. ఇలా మనము ప్రతిరోజు ఇదే ప్రాసెస్ని రిపీట్ చేస్తూ ఉండాలన్నమాట. ఈ లేయర్ మీద మళ్ళీ నెక్స్ట్ డే వచ్చిన వెట్ వేస్ట్ని మళ్ళీ వేసుకుని మళ్ళీ దాని మీద దాన్ని పీల్చుకునేటట్టు ఎక్స్ట్రా ఉన్న తడిని పీల్చుకోవడానికి అవసరమైన మట్టి కానీ లేకుంటే సాడస్ట్ కానీ లేకపోతే కోకోపీట్ కానీ మనము వేసుకోవాలి. వేసుకొని ఈ బయోకిలం అనేది కానీ లేకపోతే మజ్జిగ కానీ పెరుగు కానీ మనము మధ్య మధ్యలో వేసుకోవాలి. ఇలా ప్రతిరోజు చేస్తున్న ప్రాసెస్లో ఒక 3-4 రోజులకి వేసిన మెటీరియల్ మొత్తము కలియదిప్పాలన్నమాట. లేకపోతే ఏమవుతుందంటే ఇది మొత్తము ఒక గట్టి పదార్థం లాగా తయారైపోయి బూజు రావడానికి అవకాశం అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది. సో ఇది మధ్య మధ్యలో ఇలా 2-3 రోజులకు ఒకసారి కలుపుతూ ఉండాలి. ఇలా ఒక బిన్ కంప్లీట్గా నిండిపోయిన తర్వాత మనం దానిని ఈ బిన్ మొత్తాన్ని మనము రెండో బిన్ కింద మార్చుకుని రెండో బిన్ని పైకి తీసుకుని వచ్చి మళ్ళీ సేమ్ ప్రాసెస్లో దాన్ని కూడా ఫిల్ చేసిన తర్వాత ఈ లోపలగా ఈ కింద బిన్లో మనం నింపి పెట్టిన కింద బిన్లో ఉన్న మెటీరియల్ మొత్తం కూడా డీకంపోజ్ అవ్వడానికి మనకి టైం పడుతుంది అనమాట. ఆ టైం మనం ఇచ్చినట్టు అవుతుంది. ఇలా ఈ 2 బిన్స్ కూడా ఆల్టర్నేట్గా మనం యూస్ చేసుకొని వచ్చిన మ్యాటర్ని మొత్తము కూడా ఎరువులాగా మన గార్డెన్లో మనం వాడుకోవచ్చు. The wet waste in the cities are composted and supplied to the farmers. సో ఆటోల నుంచి వచ్చిన వెట్ వేస్ట్ని మనం ఇక్కడ తీసుకొస్తాం. వెజిటేబుల్ వేస్ట్ అదంతా వెట్ వేస్ట్ తీసుకొచ్చేసి ఫస్ట్ దాంట్లో సెల్ఫ్ డీకంపోజ్ చేస్తాం వెట్ వేస్ట్ని. తర్వాత ఇది వర్మీ కంపోస్ట్ ఆల్రెడీ వామ్స్ ఉన్నాయి 2 బెడ్లలో, వామ్స్కి అప్లై చేసి వర్మీ కంపోస్ట్ తయారు చేస్తాం. దీనికి 45 days టైం పడుతుంది. With a simple idea like this, we can do away with the dumping yards, improve the income generation opportunities and contribute to the nation's development. Cities will be tidy and tourism flourishes.
A reputed organization ITC, as a part of its social responsibility, initiated WOW program in 2007 with the active participation of community and the government, and made a very good progress in South India. It selected some cities and meticulously conducted house-to-house awareness campaigns, promoted Swachh Sevaks and Swachh Doots through training and incentives, and moving further with an objective to make dumping yards disappear. The school children are made the important participants in the process and encouraged to segregate the wet and dry waste. With the guidance of the teacher, they are shaped as the change makers in the society. Income earning opportunities are also enhanced for the unemployed. Awareness and motivation created among the citizens through events like National Recycle Day, several rallies and workshops organized to make people aware and motivated. WOW program was led into the masses by helping the apartments and colonies taking up composting of wet waste and recycling the dry waste. Key objectives of WOW program: providing awareness on segregation of wet and dry waste, collecting all the material that can be recycled and recycle them, protecting the environment, improve the living standards of Swachh Sevaks, collaborating with government and community for Swachh Hyderabad. Achievements till now: 16 lakh households are segregating wet and dry wastes and getting benefits while contributing to the clean environs. Employment opportunities are created indirectly for 2,000 people. Based on the result achieved, some objectives and targets are set for future. Collaborating with center and state governments for setting up of Swachh WOW clubs, awareness to 5 lakh students, conducting inter-school championship competitions involving 8,000 schools, shaping every student as an ambassador for WOW, expanding the activities to the cities of Delhi and Tirupati, working with Swachh Andhra Mission, working with GHMC and intensifying the WOW program. WOW has already earned the appreciation from the eminent people and bagged several awards and rewards from the central and state government as well as private agencies. People, media and government machinery are appreciating and adopting the measures envisaged in WOW, that is, well-being out of waste to get freedom from the waste and move towards sustainable development. If you also understand the need, we can work together with responsibility towards waste management and make our city and country pleasant and beautiful. You too can become a hero. Come forward. Let's bring our city and country out of this problem. Let's change. Also change the attitudes of our friends, relatives, and our neighborhood.